Здравствуйте, дамы и господа, зрители и гости канала, с вами Хорячий батя Грегор, Хорячая семья. И сегодня мы с вами приступаем к прохождению игры Banishers, Ghost of New Eden, изгнанники, призраки Нового Эдена. Игра вышла 14 февраля и как раз таки на такую двойственную тематику про отношения. Ну, частично, конечно, мы с вами все еще будем убивать мертвых и изгонять духов, но романтик нас тоже ждет. Вот. Игра от создателей, которые сделали нам игру Вампир. Пожалуй, что, кстати, можно проследить небольшую схожесть визуальных стилей, но как бы, современные игры и движок у большинства из них одинаковые, поэтому чему-то удивляться. Так, ну что ж, я чуть проверил, потому что он выкачивает шейдеры, которые такие прям сказали, давай мы разгоним твою видеокарту. Я думал, она полетит, но не, нормально, все еще на месте. Поэтому стартовую заставочку я видел, но теперь пора это увидеть и вам, и мы начинаем. Давайте, я не знаю, те, кто ищет испытания своих боевых навыков, дайте, чтобы чуть-чуть пострадать можно было, а то смысл смотреть игру, где, так сказать, человек, который проходит, не страдает. Я не знаю, вообще есть ли смысл в этом. Поэтому вот так вот. Погнали. Это наши главные герои, да. Madam, sir, the ship lies at anchor off New Eden. A tender stands at your disposal. I dreamed of clouds, great long fluffy bastards, low over the sea. I dreamed of the abyss, in the darkest reaches of the deepest ocean. A good day to you, my love. And a good day to you too. Are we in New England? Welcome to America. Something's bothering you. Charles's letter. What of it? The ghost must be uncommonly dangerous, or he would banish it himself. And we shall charge him double. I'm serious. If the Reverend needs help, this can be no easy business. Red, you best be ready. I'll be careful, Master Duarte. Your apprentice stands ready to serve. Come on, Atea, we need to go. I need to be. Rory McWraith, gallant to the last. Life to the living, death to the dead. Consider our lovers, Antea and Red, the greatest banishers I ever knew. Life to the living, we say, and death to the dead. It is not so simple. Since the dawn of humanity, the dead have lingered. Dead as alive, we are complex and emotional beings. Many and tangled are the ties that bind. Since the beginning of memory, banishers have fought to sever those ties. Death is but a trifle. It comes to us all, to haunt or be haunted.
There lies the true horror. I, Charles Davenport, should know it. The haunting of New Eden scared me to death. I dearly wish I had not begged my friends to come and lift the curse. If this is June, I'd hate to see January. I'd want to freeze my backside off in the summertime. I'd have stayed in Scotland. London wasn't much better. Look at it. As cold as a bishop's arse. And twice as white. I don't mind saying it, I'm very disappointed. Charles wasn't lying. New Eden is cold as death. You may well be disappointed. You'd better be at the tavern. With a hot grog. Or two. Прошу прощения за секундную задержку. Ну, ибо тайвиненок. Он такой... решил, что ему надо поделать дела. Он такой, почему ты не в хоррор играешь, батя? Так. I can't remember the last time we did something else than work. After this, we should set sail. Ну, у нас сабля в руках и факел. Such a place. But it's not a bad idea. Угу. Есть быстрая атака и сильная атака. Впрочем, ничего нового, правильно? Мы можем бегать. Так. Ага, окружение не разбивается. И нет тут звука соприкосновения. А еще, судя по сюжету, Чарльз, который нас позвал, видимо, умер. Have I mentioned how grim this place is? I heard you the first time, but I don't disagree. Ну, пока это выглядит неплохо, даже березки есть, видите? Это, конечно, не смута вам, да. А теперь ты меня научишь приседать, да? Нажмите В и Е, чтобы перескочить через препятствия. Ага, одновременно. Нужно нажать, а не просто... Слушай, хорошо. То же самое, да? А прыгать могу? Ага, пробел — это уклонение. Понял. Интересно, почему нас никто не встречает? Тут какой-то корабль приплыл, и всем все равно на это. Лут. Sure. Let's go traipsing through the rotten fallen Упырь лесной и farmhouse. трудовик. Что такой нежный? Там пролезть можно. Looks steady enough. Ну. Я и говорю про то же. Ага. Да что пропускать? Watch out! Ugh. Is it just me or are we not welcome here? Keep going. I'll find a way to meet up with you. Over-eager apprentices. Ну, I can break my way through here. здесь имеешь в виду?
А где ты хотела проломиться? Я просто не понял. Девушка, вы меня запутали. Здесь имеешь в виду? О, ладно. А, ни хрена себе ты в обходы решила пойти. Ладно. Так, ну раз мы собирали травки, значит, по-любому есть какая-то алхимия. Чё? Я что-то слышал. Ага. А ну-ка. На. Вот именно. Всего-то. О, письмо лежит такое, будто бы его можно забрать. Блин, я все пытаюсь на shift уклоняться по какой-то причине. Да не, успокойся. Just a sneaky wanderer. You? Same, but I managed. Are these spectres watching the road? Maybe. But are they keeping people outside town? Or are they keeping them in? Вопрос интересный, давай почитаем. Старое промокшее письмо. Дорогой кузен, фарс под названием Нью Иден продлился слишком долго. Ты пытался, изо всех сил пытался создать там свой уголок. Но если то, что ты пишешь, правда, Богом прошу, забирай жену и своих драгоценных детей, собирай вещи и оставь это богопротивное место. Отправляйся к нам в Провиденс. На фермах всегда нужны рабочие руки. И мы с Симоном с радостью приютим вас, пока вы не обзаведетесь домом. Прошу, умоляю, приезжайте. Мы ведь семья, и детям у нас будет безопаснее. Джон Джеймс, Провиденс, 8 сентября 1694. Понял. Не та кнопка. Так, хорошо, вот эти вещи подсвечиваются. Я просто забыл посмотреть, а письмо как-то подсвечивалось, что оно есть или нет. Ну, чисто для упрощения. Угу, нужно прям не просто подойти и нажать Е, нужно бежать и нажать Е. Ну, интересно. Хотя не сильно подсвечивалось, только подбежал, когда более-менее. Там, по-моему, корабль стоит на мели. Крыса — это нормально. Мне кажется, крысами ничем не удивишь. Давай, я в тебя верю, ты справишься. Видишь всего-то. Behind you. As easy as falling off a box. Там у тебя еще друзья. Can't tell how long these people are dead. The original settlers, perhaps. However, this doesn't bode well. Вау. Хорошо. А сюда, если пойти? А, ну то есть, а вот сюда ты спрыгнуть не можешь. Угу. Ладно. А ну давай. Давай, ублюдочный. Изгнание. А когда шкала изгнания заполнена, нажмите Е, чтобы изгнать цель. А ну иди сюда. О, хорошо. Так, надо не забывать, что уклонение на пробел. Потому что... Мне почему-то на пробел неудобно. Я привык, что на шифты. Обычно. Так, смотрим. Угу, еще письмо. Мокрая окровавленная записка. Возможно, эти слова будут утрачены, но их нужно записать. Какой сегодня день? Не знаю. Помню только, что сейчас июнь 1695 года.
Мне казалось, что в Провиденсе будет безопаснее, что мы вновь увидим наших детей, и в золотых полях пшеницы будет звенеть их смех. Теперь их мать мертва, и скоро я разделю ее участь. По дорогам бродит нечто злое. Ужасные духи обрекли нас на смерть. Нью-Иден проклят. Тем, кто читает это, бегите. These people left New Eden Town just a few days ago. What exactly is going on here? То есть их убили просто злые духи. Интересно, в каком формате они их убивают? А ну-ка. Альфа-скиталец, давай. Ладно, не давай. А, хорош. Твою мать, камера, ты что? Ну, хоть успел он проктологом побыть. Call this a fight? Ну, камера какая-то... Это... Не совсем адекватная. Стругаешь врага, а он тут такой, типа... Все, ты теперь смотришь в другую сторону. That augurs badly for the case. Situation's worse than you thought. Let's wait to hear what Charles has to say. Давай, давай. Empty docks in a growing settlement. Never a good sign. Are the town selectmen sitting on their arses? Isn't that what selectmen do? Ну, ты могла бы ему рассказать. We may need to split up to cover more ground. You may count on the most responsible student a Banisher could have. We'll see if you remember some of your teaching, if you're up for it. Always. Форт Джерико, Хэрус Хамлет. Хижина Хамлета, да, Гамлета и Форт Ерихон. Ну, домин-то большой был. Колодец проклят, да? А чё ты-то тут стал? Not the busiest stables I've ever seen. No ostler and no horses. This town is less and less welcoming by the second. Городок Нью-Иден. Идешь? A welcoming committee. Let's find the inn. Let's find Charles. О, It'll be good to see Charles Oh. and Esther again. Would you a lecture on the sanctity of здрасте. Ладно. Я не A успел. pretty word for a set of shackles. I'm sure folk here are just as open-minded as Charles. Область расследования. Выбрать до местоположения текущей цели. Компас показывает, что сейчас вы в области расследования. Найдите таверну. Ну? Открывай двери. А ты не хочешь поговорить хоть с кем-то? Потому что тут никто не хочет с тобой говорить вообще. Ну ладно. Странная жизненная позиция, но хорошо. Это звук хлюпающей воды неплохо. Чвяк, чвяк, чвяк. Ну вот, видишь? Все сразу становится понятным. Таверна, порт и кладбище. В принципе, все, что нужно для развивающегося города. Так, таверна у нас туда. Значит, идемте туда. Сейчас, буквально секундочку, Тайвин снова хочет гамак. Итак, продолжаем.
Ой. Ну, зато у вас там проблема с освещением или просто какое-то веселье в окнах происходит? This must be the inn. Не, ну таверна, конечно, добротная. О, стоп. Путь к молитвенному дому закрыт по приказу губернатора. Плохо. Комендантский час. После захода солнца не выходите из дома. Никаких распри, никаких беспорядков. Губернатор Хаскил. A curfew? But why? The first resort of every self-respecting oppressor. Ну, или призраки. Кладбище закрыто по приказу губернатора. Ну, видишь. Гражданин! Здрасте, женщина. I must take a moment by myself. Excuse me. Ты в дождь записываешь что-то. Угу. Уже не записываешь. Я понял. Все хорошо. И вам доброго здравица. Charlie, we're here. Your prayers are answered. Pour us a drink. Finally. Banisher, please come in. As it is cold, your serving woman may sit while we talk. I'm the help. She's the boss. You're not Charles. My name is Antea Duarte. This is my partner, Red McWraith. Good day to you, sirs, madam. Now, where's Charles? Minister Davenport said help was on its way. I Keep assumed... digging, Fairfax. Good day. Pennington, captain of the train band. This here is thick-skinned Newsmith. We're the selectmen. What's left of us? Why is Charles not here? We're sorry for your loss. We'll do what we can for his widow. The Reverend is dead. When? How? A terrible tragedy. Though our faith sustains us, we are still very much in shock. Our shock at Reverend Davenport's killing is so great that we must sit here in comfort, losing precious time. As governor of the colony of New Eden, it is my responsibility. Look at us, sat here waiting to meet the same fate. We could all be miles away by now. You lot do what you want. I intend living. The esteemed select woman can be brusque. Forgive her. And rest assured that her aptitudes far outweigh her manners. Or lack thereof. Her point still stands, Fairfax. Sitting here, doing nothing, we're as lambs to the slaughter. The Banishers are here. Surely with their expertise we may yet prevail. Then I shall leave you and your expertise in ghosts and devils to find out. My expertise in blood and battle is of little use. Mistress Duarte, if I can be of service, yous may visit me at home. On the other side of the street, as it were. Well, Governor, shall you leave or shall you stay? For myself, I'll stay. Our company has suffered terribly. But we are worth saving. And now that you are here, save it we shall. Please, accept my sincerest condolences for the loss of your friend. We feel the loss of our minister so very keenly. Charles Davenport was a man of great knowledge and devotion. The pride, indeed, of New Eden. It discommodes me greatly to remember how we found his body in the cemetery. Indeed, it distresses me yet further to tell you that we do not know what so tragically cost him his life. А как вы думаете, ваши врачи не сумели его спасти?
Ну, да. What do you think happened? I could guess, to little use. It is evident, however, that Charles's unexpected death is linked to his investigation of the curse. In the minister's absence, I try, in all humility, to protect us all, body and soul, from our ongoing peril. You see, in my youth, I too was something of a demonologist. Rather a good one, if I say so myself. We're not demonologists, and neither was Charles. Is his widow Esther taking visitors? The widow Davenport is at home and does not much venture out. Her house overlooks the dock. I offered Charles a home with a view across a pretty meadow, but he refused. He preferred the village life. Speak to her, if she'll see you. But she knows no more than we do about how her husband died. Угу. Так, а проклятие? Почему в городе так пусто? И вы изучаете демонологию? Блин, вообще все вопросы, конечно, бы хорошо по порядку. Типа, а почему тут демонология, да, раз ты уже обмолвился, то давай спросим. You're a demonologist, you say? I am that, like my father was before me. Faith and science are our twin compasses, you see, to a deeper understanding of the secrets of God's green and pleasant land, and those who threaten it. And what have your compasses told you about the curse? They have told me that Reverend Davenport was better placed than I to solve our problem. Which is why you're here. We agreed it. I shall stand for the company, I said, as the moral authority, the anchor, and the rock, as Charles and his Banishers lift the curse. Ну, ты какой-то такой себе демонолог, ну ладно. А настоящий подвиг. И, возможно, мы обратимся к вам за советом. Ну, давайте, да, возможно. Perhaps we may come to you for advice. Please do, madam, for I would be only too glad to give it. Так расскажи что-нибудь. Вот давай, о проклятии теперь. Вот теперь это проклятие. What can you tell me about the curse? I can tell you that it has been our misery for many long months now, and I can tell you that it worstens by the increment. First, there was pestilence and disease, then came the nightmares, then came madness. In the end came death, and death remains. But in all honesty, I think the weather is the worst part. This never-ending winter hangs heavy on us all. Worse yet, it traps us here. Угу. Так, что стало причиной и что Чарльз знал о нем? Ну да, давай про причину спросим, конечно. What do you think caused the curse? In my humble opinion, I'll point to the obvious. The abyss disgorges its spawn upon New Eden, bent on making God's poor creatures suffer. As to the nature of the demon, that's what we're paying you to find out. Our late friend Charles faced a Herculean task and acquitted himself with honor. You will have to do far better than that, I'm afraid. Our contract stands. If you'll have it, yes, our contract stands for Charles. All right. For Charles. Ну, правда, это не вернет вам священнослужителя, но... Почему в городе так пусто? Хотя глупый вопрос. Why is town so empty? Of those who did not die, we are the few who stayed. Though our motivations may differ, all who remain have shown extraordinary faith and courage in the face of our adversity. Так, куда они ушли и они вернутся? Да хер с ним вернутся или нет? Куда они ушли? Those who left, where did they go? Boston, outlying settlements. Anywhere, everywhere. Although, as you may have heard, the weather has likely closed the roads. Some believe the path through the dark woods offers salvation. I do not. I believe we must stand our ground.
Да мне все равно, вернутся они или не вернутся. До встречи. Thank you. We have what we need. Then I wish you success. By my instruction, a room is prepared for you in the old schoolhouse. I'll be here if you need me. Ну, видимо, все настолько плохо, да? Так, хорошо. Что-нибудь день почитать. Ну, таверна обставлена неплохо, хочу сказать. Нашел. Записка хозяйки таверны. Как было объявлено на собрании в ратуше, я закрываю таверну King's Arms и оставляю ключ управляющим. Там не будут продавать и пить эль, пока проклятие не будет снято и я не вернусь. Кладовые заперты, как и спальни. Благословит вас Господь. Черити Краггот. Целый кабинет у нее был, ничего себе, управляющая таверны. Красиво тут у нее было. Надо стили запоминать. Когда вводишь игры, полезно со стороны смотреть на какие-то объекты. Восьмерик. А можно вниз? Не хочешь? Я собрал 17 восьмериков. Так. Компас. На компасе показано направление в одном. No. But as Charles would say, another day, another soul to save. Эти люди беспомощные. These people have no idea what they're up against. Так и мы тоже не в курсе, против чего мы. Здрасте. Thick skin, right? We're sorry to disturb you. It'll take more than you to disturb me. What do you want? Так, вы собираетесь уходить? Чем вы здесь занимаетесь? И о проклятии. Да, о проклятии. Давай быстренько спросим и... So, the curse. What do you think is going on? I think nothing much about it. I think folk sickened and the crops failed. I think folk went mad. And I know we found the Reverend dead. Да, что расскажешь о губернаторе, который тут, оказывается, демонолог? What of the governor? Anything I should know? That useless clackwagger. With Davenport dead, godly folk look to be led. Fairfax Askell couldn't be happier. I pity he'll get them all killed. Ну, давай капитане спросим. What of the captain? Now there's a man of worth. Without Saul Pennington, there'd be no town left at all. These last months have been hard on him. I hope his mettle holds. If I had my way, he'd be coming with us. I don't give a rat's knacks for loyalty. The captain does. Так вот, ты помни. Так. Чем вы здесь занимаетесь? What's your role here, if you don't mind me asking? Lately, I do what needs doing when no one else will, weakened as they are by comfort and the curse. In normal times, I hunt. Now, though, it's cold enough to freeze the nankies off an horse, and the game rots as quick as you can get it home. You can't eat a ghost, can't skin it, can't sell it, so what would be the use? Согласен. Вы собираетесь уходить? I take it you intend to leave town. Bloody right I do. New Eden is dying, and anyone who stays is dead or deranged. Так, сами пойдете? Will you go alone? I'll take my sister and anyone else who wishes. You may come too if you wish. You look like you can handle yourself. А зачем нам с тобой идти, если мы собираем тут изгнать демона? There's no hope for New Eden then? Not till the weather changes, and it don't look like changing. Так, хорошо. Все, давай, отдыхай. Well then, thank you for your help. Aye. We should go to Esther. I think the governor said their house stood above the docks. Да сейчас сходим. Вот
это возвышается над пристанью, ну, сильно сказано, конечно. О! Ну, хреновенько, конечно, было видно, что она мигнула, но... Все равно чуть-чуть было видно. Осталось только нам варить ведьмачьи эликсиры. Antea, Red. Come in. I've barely slept for fear you would not come. I'm at a loss. Would God even allow me to drag you into these dark times? Esther, you're not alone now. We're here. I'm so sorry we didn't get here on time. Truly. I know. Charles kept saying it. Have faith. They will come. If only he had kept his faith himself. What happened to him? Poor Charles. Just one more victim of the curse of New Eden. You know how he is. Was. Restless. Impatient. It's not that he gave up on you, his friends, but that he could wait no more. I believe he tried to lift the curse. I too have questions, but I have no answers. Nor do I now have a husband. Так, есть ли что-нибудь, что мы должны знать? Ага, это, видимо, квестовое. А как обстояли дела раньше и о губернаторе Хаскеле? Так, вообще, да, что тут происходило? How were things, you know, before all this? Before the curse? It was a busy and exciting time. Charles immersed himself in the community here. He had a hand in everything. The people came to rely on him. I'm sure they look to someone else now, but I can't imagine it's the same. Вот как раз таки, может, к губернатору идут. What can you tell me about the esteemed Governor Haskell? Fairfax Haskell is well-read and educated, but at times his back can be too stiff. He shares Charles's interest in the unknown, but his passion seems less than practical. He's an academic. Still, good to know our patron has some understanding of our work. We met the captain too, along with the huntress, Thickskin. Do you know them? I find Thickskin Newsmith's manner a little frightening, but I think she has a good heart. A fine hunter by all accounts. Captain Pennington comes with a reputation for soldiering. He comports himself with a wry dignity, but I suspect that beneath it all, he's just sad. Charles thought so too. There are wounds beneath Saul Pennington's armor, he said, that time and God have not yet healed. Ну, тогда, есть ли что-нибудь, что мы должны знать? Is there anything we should know about? Lord, deliver me, for I cannot endure this. I cannot endure it, and Charles does not deserve it. Anything at all, Esther. Please. I have felt Charles present about the house. His ghost lingers. He needs help. If he's here, I promise I will know no rest until he has his. You can count on us. We'll start with the house. Charles's papers are gathered in his office. Take what you need. Thank you, Esther. До встречи. Вопрос, а зачем мне бумаги, если мы можем... We'll take a look around, if that's all right. Если мы можем изгнать призрака на кнопочку Е. May I be of any help? Не-не-не. Stay put.
We'll find the way. Подсказки и намерения. Вы разблокировали первую подсказку. Она содержит важные сведения о персонаже, с которым она связана. Нажмите Tab, чтобы перейти в меню «Дел о присутствии» и в любой момент ознакомиться с делами. Чтобы понять, что удерживает призрака воплощенным, вы должны собрать подсказки обо всех участниках дела. Собрав все подсказки, вы выясните намерения участника и сможете завершить расследование. Так, я нажал Tab. Ага. Вот. Прикольно. Угу. Найдена последняя подсказка. Когда скорбящая вдова Эстер Девенпорт увидела призрака своего мужа, она была убита горем. Угу. Хорошо. Так, посмотрим. Пачка писем от Чарльза 21 февраля 1687 года. Тут мы недавно в Атомике бегали, там. Можно уже с датами запутаться. Дорогая Эстер, с вами не передать, как мне хочется скорее домой. Работать в полном загадок шотландском Хайленде увлекательно, тут спора нет, но я скучаю по домашнему теплу. Однако я знаю, что эти несколько месяцев вдали от тебя пойдут мне на пользу. Этот опыт поможет мне приумножить свои знания, и все ради того, чтобы уберечь тебя от темных миров, окружающих нас. Твоя любовь и вера побуждают меня исследовать эти таинственные глубины и стараться изо всех сил. Я делаю все это ради тебя. Когда я вижу гордость в твоем взгляде, сразу понимаю, какая роль мне уготована на этой земле. Понимаю, что могу стать сильнее. Понимаю, что способен на все, пока ты смотришь на меня с этой искрой во взгляде. Так, как умеешь ты одна. Думаю о тебе с вечной любовью, Чарльз. Очень странно, что, учитывая старинные общины, у вас тут еще не бегает там дитя 4, что ли. Может, прям молодая пара. Пачка писем от Чарльза, 5 января 1685 года. Любимая Эстер, как же я хочу заключить тебя в объятия. Объявление о нашей свадьбе стало для меня сладостью, которой невозможно присытиться. Мы наконец-то будем вместе. Вместе на долгие-долгие годы, пока в глубокой старости смерть не разлучит нас. Ведь только смерти под силу потушить пламя нашей любви. Но я уверен, что даже она не изменит того, какую нежность я питаю к тебе. Я хочу, чтобы наш брак был безупречен, и сделаю для этого все. Буду писать тебе каждый день до того благословенного мига, когда, избавившись от гнета писем, я смогу говорить тебе о своих чувствах лично. Думаю о тебе с вечной любовью, Чарльз. Какие мимими. Куда меня отправило? Ладно. И еще письмо. Еще от Чарльза 12 августа 1694 года. Дорогая Эстер, когда я был сломлен, ты поддержала меня. Ты ангел, ниспосланный с небес, чтобы помочь в исполнении моего мрачного долга. Ты свет, который направляет меня во тьме незримого. И все же я сожалею, что привел тебя в эти многострадальные земли. Ты прекрасно понимаешь, что с Нью-Иденом что-то неладно. И мне жаль, что ты здесь со мной. Потому что я боюсь за тебя. Хотелось бы найти в этом краю тихий уголок, где можно было бы растить наших детей. Но я страшусь проклятия. Думаю, нам пора уходить отсюда. Или же тебе стоит уйти одной, а я пока буду защищать наш дом. Подумай над этим. Мне невыносима мысль о том, что тьма может забрать тебя у меня. Про детей ты сказал, но детей нема. That porcelain saw many a dinner turned lecture with Charles. I miss him so. So do we, Esther. Не знаю, в партии шотландец, в чем уж пойти не так. Партитура. Новая шотландская мелодия в соль мажор. Генри Персел. Purcell. Could you find nothing better? These days I lack the heart to play. Can't believe you brought your pianoforte to New England. It cost a fortune. But you cannot part a pianist from their beloved keys. Ну, пианистам, наверное, виднее. Письмо от Эленор Комбс. Ноябрь 1694 года. Мой дорогой Чарльз, как же приятно мне было прочесть твое письмо. Отрадно получить от тебя весточку и знать, что у вас с твоей любимой Эстер дела идут хорошо. Я связалась с нашими братьями в Лондоне, но, увы, в наших архивах не нашлось ничего похожего на события, которые тебе пришлось пережить в Нью-Идене. В любом случае, у поветрия и бесконечной зимы может быть множество причин, и сложно определить конкретную. Более точный ответ и отдать не в силах. Невозможно сказать, что послужило причиной: колдовство, присутствие Ихора или что-то совершенно иное. Могу лишь предложить тебе продолжить исследование и записать все свои наблюдения.
Представителей нашего братства столы Святого Павла в Новом Свете слишком мало, и любые сведения будут на вес золота. Береги себя, друг мой. Искренне твоя, Элеонор Компс. I didn't know Eleanor and Charles were still in touch. The St. Paul Brotherhood is a tie that binds. Charles was so eager to continue his research here in New Eden. If only we had known what would befall us. Have you received other visitors? Most dare not leave their homes. Although Mr. Bachelor came to see me. That was nice of him. Письмо от соседа. Эстер, прими от нас немного еды и Эля. Соболезнуем твоей утрате. Твои соседи не забыли о тебе. Блин, я почитал, как вообще появлялись вот эти дрожжи и пивоварения, и это прям, да, и то, что тебе дали Эля, на самом деле это неплохо. Ну, варить все это дело было не так-то просто, как вам кажется. Потому что мне тоже так казалось. Напечатанная книга. Анализ чаконы соль минор Генри Персела для струнных инструментов. Девонпорт. Эссе о музыке. Интервалы печали. Изучение эолийского лада Генрих Петри. Хорошо. Меня после этого подкидывает по текстурам странно как-то. Пойдем, шотландский мальчик. Сейчас бы внимательно чутья включить. She lost him, and now he's back, a ghastly figure. It must be unbearable. Faith always was his beacon in the darkness. In people as much as in God. He's a good man. I can still picture him crafting your very first Bane ring. You sound much more fond of the moment now than you were back then. Bit green for an actual haunting, you said. You were. Still, you did all right. Вполне справился. Шахматная фигура. Драгоценная шахматная фигура короля в стеклянном шаре. Красная That's при from этом. the set he taught me with. I'd know it anywhere. Did he keep it to remind him of his favourite? Or to remind him that he had yet to beat me. Remember when he started to wear these to look wiser and older? He was hiding his hair loss. Ну, да. А что делать? О, нормально, зато вот известная Камчатка, видите, вот тут мы живем. Старинные карты, такие старинные, да? Оккультная книга из личной коллекции Чарльза. Тот Фюрди Тоттен. Бальтазар Ганс Френхофер. Угу, понимаю. Записи Чарльза. Никому по эту сторону океана и лишь немногим за ним известно, что я стал пастором Нью-Идена, чтобы проводить исследования в Новом Свете от имени братства... Я думал столпы, но почему-то столы. Столы Святого Павла. И сколько странного я здесь нашел. Да, в этих краях обитает бесчисленное множество старых призраков, но они никого не тревожат. Хоть и никогда не скажу об этом вслух, подозреваю, что здесь есть и ведьмы. И если я отыщу хоть одну, постараюсь спросить ее о ее жизни. Какой ты милый. Такой священник. Здравствуйте, не хотите ли поговорить о его случае о Боге, но, правда, потом ее на костер посадят и все дела. Богословская книга из личной коллекции Чарльза. Муравейник. Иоганн Нидер. Просто интересно, вот чувак сказал, что он демонолог, но демонолог это ж типа плохо. По логике. Богословская книга из личной коллекции Чарльза. Оплот веры. Альфонсо де Эспина. Ну ладно, берем тогда сюжетную штуку. Нацарапанные стихи из Библии. Иова 7, 13, 15. 13. Когда подумаю, утешит меня постель моя, унесет горесть мою, ложе мое. 14. Ты страшишь меня снами и видениями пугаешь меня. 15. И душа моя желает лучше прекращения дыхания, лучше смерти, нежели сбережения костей моих.
Оно является мне во снах. Charles's notes mention Job, chapter 7, verses 13 to 15. I'll look for that reference. Red, you dropped something. Ты нормальный? Записи Чарльза. Что общего у всех этих сновидений? Они предвещают судный день или грядущий кошмар? Видение ли это? Предсказание? Может, это чья-то злая воля? На кого они направлены и что пробудило такой гнев? Мне нужно понять, как они проникают в наши умы. Сон больше не приносит отдыха. Так нам не выжить. These notes are erratic ramblings. Charles was worried about the curse plaguing the settlers' dreams. How malicious is this curse, tormenting people in their beds? Подсказка. Чарльза беспокоило, что под влиянием опасного духа поселенцы мучились кошмарами. Так, ну тут мы осмотрели все. Осмотреть спальню, понимаю. Пойдем осматривать спальню. Какие большие помещения, я охренею. Ладно. Как возникают кошмары? Помню, как меня учили наставники. Благослови Господь их души. Столкнувшись с неизвестной угрозой, когда общих знаний недостаточно, чтобы понять, что происходит, человек набожный и прозорливый должен обратиться к основам своего искусства, словам, их значению и силе, скрытой в каждой из них. Вопреки легендам, кошмар, nightmare, вовсе не выглядит как кобыла, mare, ночная или любая другая. Мар в слове кошмар, как и во французском каучмар или немецком нахтмар, происходит от средненидерландского слова 12 века, означающего призрак или демон. Кошмар не просто демон, проникающий по ночам в спальне, чтобы душить спящих. Это один из самых редких и могущественных духов, чья единственная цель – излить свой неутолимый гнев на души всех, до кого он может дотянуться. Согласно моим исследованиям, еще ни одному оккультисту не удалось изгнать кошмара. Но почему? Неужели кошмар не просто призрак? Боюсь, что так. Помню жуткое стихотворение, которое я прочел в юности в Лондоне, о страшных способностях этого существа, которые якобы позволяют ему проникать в сны своих жертв и воздействовать на их мысли и восприятие, заставляя их пережить свой самый сильный страх. Оно способно искажать расстояние и время, загоняя своих жертв в ловушку мучительных кошмаров, из которых они не могут выбраться. Какая страшная мысль. От всей души молю Господа, чтобы это не оказалось тем, с чем мы столкнулись. Иначе как нам спастись от отчаяния и не обречь себя на гибель? Мне нужно больше сведений, но где же их искать? Чарльз Девенпорт. Так. Брошь Чарльза Девенпорта. Серебряная брошь, которую обычно носил Чарльз Девенпорт. На ней выгравирован меч с 3 гардами. Charles always wore this brooch. His things are untouched. Nothing's moved. Детский псалом. Вот наследие от Господа, дети, награда от Него, плод чрева. Псалтырь 126, 2.3. Записка врача. 3 капли лавандового масла в настое ромашки перед сном. Растирать зимолюбку в ладонях и натирать за ушами 3 раза в день. Если беспокойство не спадет, перейти на Мелиссу. Эвелин. Ой, раньше медицина была, да? Не то, что сейчас. Голова болит, съешь активированный уголь. Все поможет. You actually listened. I'd always let my mind wander. Неотправленное письмо от Эстер сестре. Моя дорогая сестра, Чарльз мертв. Я совершенно растеряна, не знаю, какой сейчас день и когда мой дорогой Чарльз погиб. Мой мир разрушен. Все пошло наперекосяк. Я не смогла присутствовать на похоронах. Какой стыд. Как же сильно я подвела своего дорогого мужа. Я просто не нашлось сил выйти из дома, отправиться туда, где погиб Чарльз, и смотреть, как его хоронят. Да помилует нас Господь, и да направит Он наших друзей сюда, пока еще не поздно. Без защиты моего любимого мужа Нью-Иден долго не продержится. Мне больше нечего сказать. Ты очень любила Чарльза, так что я и не могла не рассказать тебе о его гибели. С любовью, Эстер. Esther couldn't attend Charles's burial. Угу. Так, есть подсказка и... Ладно. Эстер так обессилила от горя, что даже не смогла отправиться на похороны своего мужа.
Poor woman. That's terrible for her. Намерение выяснено. А можно мне это намерение? А, не смогла проститься, и это гнетет ее. То есть вот это вот, да? Esther never got to say farewell to Charles. I could have made him manifest. Now that we know why he might be back, we should go investigate the cemetery where he was found. А я могу с ней поговорить? Esther, I'm sorry to trouble you once more. How may I help? Так, тебе снятся кошмары? Has the curse brought with it nightmares? Yes. I've had nightmares. I suspect we all have. Charles warned that something was stalking our dreams, that it had a use for us, that we needed to fight it with all God's might. But now Charles is gone, and my nightmares have changed. In my sleep, I see my husband falling, screaming into the abyss. All hear him. None respond. He plummets on into the bottomless pit. Poor Charles. Ой, ну и вообще просто как, и With как ты all this держишься? happened, how are you bearing up? This all feels so unreal. Just one more nightmare from which I cannot wake. It seems so now, but that will change. I promise. Was there something I should have done differently? Did I fail him? Did I fail Charles? None of this is your fault. I do not want to believe he is gone. He cannot be gone. I do not permit him to be gone. You're in pain, and that might have brought him back. Maybe he lingers because you suffer. We'll do what we can to ease your pain. And we'll do what we can for Charles. Угу. Ну, то есть... We must make our way to the cemetery. Please be careful, dear Antea. То есть она понимает, что из-за ее вот этих каких-то угрызений совести муж остался здесь, но типа... Ну и ладно. Эгоизм. What will you do for my Charles? If he's present, we'll find him. Then we'll ask him what he wants us to do. Must I see him too? First, let's find out what happened. After that, we'll see. Best get started. Time may be against us. You be alright? I doubt it, but I'll do my work all the same. We came here to help Charles and help Charles with Charles. Ask around. See what people will tell you. I'll go to the cemetery and do the same. Be careful. Aye. You too. Угу. Я почему-то думал, что мы будем за мужичка играть. Чтобы понять, где находится цель, нажмите. Откройте карту на буквочку Ж. На Ж, не на М, не на карту. О, лавка есть даже. Пойдем в лавку сбегаем. Ж. Хири, почему Ж? Каким образом? Как им пришла эта мысль в голову? Привет. Не хочешь говорить со мной, да? Впрочем, и не больно-то надо было. Стоп. Предупреждение, внимание, порт закрыт. Из-за диверсии путем поджога. Вся торговля с Бостоном, Марблхедом, Салимом и так далее прекращена до поимки диверсанта. Серьезно? То есть вот кому-то прям настолько делать нехер было. Восьмерик. Be warned. I need but cry out, and help shall come in an instant. Calm you, sir. Antea Duarte, Minister Davenport's banisher.
Oh, of course. I'm so sorry. Poor Reverend Davenport. His death has shaken us all. Welcome to New Eden. I'm afraid you find us at our worst. We're Banishers. There's nowhere else we'd rather be. And you are? I, madam, am Squire Sincere Paris, travelling merchant, stuck in this cursed place and eager to be somewhere else. Так, хорошо. А проклятие что не знаешь? Tell me about the curse, if you will. I'll tell you this. Those who dare defy the curse are brave indeed, and, I fear, foolish. Banishing is a job, sir. And to do it, I need detail. If you please. A banisher must have charms. Trinkets, I mean, of protection. If you have a surplus, I'd happily relieve you of your burden. Нормально. Мне нужны сведения. What I need right now is information about the curse. What have you seen that might help me with my work? I've seen famine, madness, the shadow of early death, weather, too. So much weather. I mean, I've seen it all before, but never all at once. Here, it's everything, everywhere, and all at the same time. Folks stay indoors, waiting to be told what to do. Waiting to die, really. Ghosts in the making, all of them. Кошмарики снятся? The nightmares. Do you get them too? Of course I do. Not everyone will admit it, but we all have bad dreams. Of what do you dream? I dream someone watches me sleep. I sometimes fancy she's present when I'm awake. She never speaks, nor moves. She seems to wish me no harm. She just stands there, watching me, waiting, taking my measure. Does she manifest at a particular hour? If she does, I have no way of knowing it, unable as we are in this interminable grey to tell day from night. Well, there you are. Information on the curse, as per your request. I won't even charge you for it. Да ты охренел совсем, да? А город ты будешь покидать? You're leaving town? As soon as possible. Did you arrive by sea? A ship lies at anchor in the bay. Perhaps a captain would take me and my wares to safety. The crew refused to dock, and I suspect they'll leave on the next available tide. We rode ourselves ashore. Might I ask where you abandoned this rowboat of yours? Along the coast, by a path remarkable for its angry specters and bloody corpses. If you wish to make the sailing, I hope your wares can swim. Care to trade? Most of my goods are already packed, but I never refuse a deal. Так, а что мы продаем? Мех, кожу, лен и шерсть. Опять не то. I bid you good day, Squire Paris, and thank you for your time. A pleasure, Mistress Duarte. Do be careful. Жалко, что как для ПК-версии нет возможности циферками отвечать. 1, 2, 3, потому что прям... Уже от многих игр ты привык так делать, поэтому не очень удобно. Так, Ж это карта. Карта. Кто решил то, что это гениальная мысль? Чё? Привет. Что? Зачем? Зачем ты это сделала? Ладно. Неважно. Тут даже сундуки есть. Забирай все. Перит, восьмерик и кожа. Там еще кубок серебряный был. Ну, такие вещи забирать надо вообще-то, конечно. Ну ладно. Так, кладбище.
На кладбище разлил он волшебный эликсир призрак. So close to town. I can see you. Кладбище закрыто по приказу губернатора. Губернатор, нам не указ. Where are you leading me? А что, наш корабль уже все? Умотал? Ну ладно. Не, ну ни хрена себе демон сильный, то есть он так... Ага. Я могу тебе противостоять. А ну-ка давай-ка. Я понял. А ну-ка давай-ка. Держи тебе вкусняшку. А ну-ка давай-ка. Давай, перед атакой. Вот так-то. Ты жив? О. Most of these people died fighting. Someone didn't want them here. В бою? А с кем? Так, ты привел меня сюда, чтобы я собрал зимолюбку. Хорошо. Ну, на самом деле управление не самое, наверное, комфортное, но вполне себе как бы нормальное. Трутовик. Да, у меня как у доктора Стрэнджа все включилось, тут я смотрю. Забирай руду. Ну, пока непонятно, куда ее тратить, но собирать уже можно, так что нормально, пойдет. Озарение. Как и все изгнатели, вы чувствуете места и предметы, отмеченные призраками. Рядом с такими объектами у ваших изгнательских колец появится оранжевый ореол. Проходите рядом, чтобы найти источник. Хорошо. I've seen more graves here than I've met settlers. Угу. Вот и не говори, ну. Могил больше, чем... Many dead in more recent years. Ну, может быть, это все и привело к проклятию, да? Здорово, воронье. Вот парные могилы. Ага. Нет, так красиво, но пока просто ни хера не понятно. Что мы делаем? Зачем мы делаем? Ну, мстим за Чарльза, хорошо. Это, в принципе, неплохо. Боевка деревянная. Ну, как бы, может быть, это не так, что уже плохо. Так, тут забраться я не могу. Понял. Лут. В ящиках. Я чувствовал, что так и есть. А ну-ка. Раз игра поддерживает вандализм, то, ну, как бы, будем ломать. А вот и Чарльз. Why didn't you wait for us, old friend? I swear I'll make it up to you. Вы же не виноваты. Вы же не можете подогнать, ну как, подгонять корабль парусный. Вы, наоборот, команде мешать только будете. Ага. Я чувствую, что здесь есть зло. Вот оно. Что это такое? Что это? Осмотреть. Провести ритуал. Так, ритуал. Изгнатели могут проводить ритуалы. То, какой ритуал нужно провести, зависит от природы, места его проведения. Проведя ритуал, вы потратите ресурсы, даже если выбрали ритуал неверно.
Ага. Чтобы проявить воспоминания, вам нужно провести ритуал прислушивания. Так, необходимые ресурсы, хорошо. А, они у меня есть. What I picked up earlier should suffice. In each stain hides a story. In the name of the Lord, I command you. Be gone from this place! You do not command me, clergyman. Who are you, ghost? Unveil yourself! Well, since you ask so politely... Who are you? I am everything you've ever feared. Be gone! You have no shell, no ties, no purpose. No, but neither do you. Damn it. That thing. Когда Чарльз Дэвенпорт столкнулся с ужасной сущностью, которая грозила Нью-Идену, его сердце не выдержало. Ну, да, типа того, можно так сказать. What was it? Ну... Единственное, что меня смутило, это прямо резкая смена настроения. То есть вначале такая, эй, да, давай, поговорим. А потом такая, типа... Я тебя убью, священник. Библия Чарльза. Ты шо? The tie that binds his ghost. With it, I can make him manifest. Back to his grave, then. Да нет, ты подожди. Мы сперва погуляем. Где? Кто? Что? Вижу. Что это такое? Это что-то новое. Интересно, когда у меня зелья восстанавливаются? Или мне их нужно изготавливать? А если их мне надо изготавливать, то как мне их изготавливать? О, это история вся, да? Ну, прикольно. Не, ладно, хорошо. Обставлено прикольно. Сейчас, судя по всему, нам еще раскроют аспекты касательно изгнания. Everyone buried here died in 1677. A previous epidemic? Ну да, нам же говорили про эпидемию. Хотя эпидемия чумы... Хотя, в принципе, могло быть. Чё это я? Да и могла быть не чума, могла быть любая другая болячка, но и сказали, что это чума. Типа... Ты ж все равно ничего, ну, против не скажешь, потому что, типа, будто бы ты разбираешься. Ну, боевка, да, деревянная. Как не знаю что, но... Не, ну мы же не в слэшер играем, правильно? Так, призыв бича. Заставляет появиться бича. Ритуал, во время которого нужно рисовать или вырезать созвездие орла и принести особые слова, чтобы заставить появиться бича, жнеца, фурию, скорбца и так далее. Призыв. Заставляет появиться призрака или тень. Обычно при проведению этого ритуала нужна привязь, связывающая призрака с воплощенным. Также необходимо нарисовать или вырезать созвездие тельца и произнести особые слова.
Ну давай, призыв так призыв. Now is a good time for we old friends to talk. We've come too far, Red and I, not to see you one last time. Your pupil has become the master. If we fight, I'll beat you. А потом его обвинят в оккультизме. Come on, Charles. Join me now. I know you're here. I know you're here. You know me, Ghost. I only wish to talk. Esther worries. Antea. Here. At last. Oh, poor Esther. I'm so sorry, my friend. So sorry for us all. What happened? What's going on here? Sad to say, dear friend. I made a mistake. And it cost me my life. Is Red with you? There is no time to waste. Угу. Так, почему-то он не дождался. Ты знаешь, что положил начало проклятию? Так, да, почему ты нас не дождался? Why did you not wait for our help? The threat was rising. Despair growing. There were so many dead, Antea. So much sickened flesh. So many afflicted souls. There was no more time. Do you know how this curse began? What prompted it, I do not know. Nor do I know when. Many months ago, certainly. But I do know this. This nightmare chose New Eden for a reason. So, a ghost. This one is different. Implacable. Very clever. Many magnitudes more ferocious than a spectre. And just as relentless. Угу. Что тебе удалось узнать о проклятии? Before you died, you investigated the curse. What did you learn? That our enemy is deceptive and merciless. But we should not underestimate its power. We? I am dead, dearest Antea. But I am a banisher yet. I may still teach you. If I allow you, which I do not. Antea, do not repeat my mistakes. If a nightmare curses New Eden, you need all the help you can get. Its presence felt strongest in the meeting house. Perhaps the light of God there forced it to fight its ground. I had the building closed. The worst of the malevolence is contained, but it won't stay locked up for long. Так, ладно. Разве кошмар не выдумка? I thought nightmares were a myth. A nightmare is the rarest of ghosts. A powerful, insidious spirit, birthed by tragedy most dreadful. How do I banish it? There is meager wisdom in the texts. What little there is says it cannot be banished at all. If it's a ghost, I can't banish it. You took notes, I suppose? Where might I find them? They vanished. In the days before my death. Perhaps I mislaid them. Which is not like me. If you find them, read them carefully. Perhaps I missed something. Something important. Видимо, меч и волшебный факел. Вот что ты упустил, друг мой. We'll banish it, Red and I. Our good friend's death shall not go unpunished. Be warned.
This nightmare is too angry to be persuaded, and too powerful to be destroyed. Your death pains us greatly. Your return pains me too. I know. For my part, I'm glad to have seen you one last time. To have had the chance to warn you. Ну что ж. Как этот кошмар... Ну, мы же видели, как он убил его. How did this nightmare kill you? I believed that I could come to the cemetery and make it manifest. To my initial delight, it worked. I now suspect it came by choice. It seemed amused, as if it were a pleasant game to weigh my measure as a man. На что он был похож, в чем проявляется его злоба? На что похож, ладно. What did it look like? I don't know. When it manifested, it appeared as Esther. My dear Esther. I did not see its true face, but I heard a woman. Not Esther, someone else. She was laughing. I felt her gaze. My heart froze. I died. The spirit is vengeance pure. The ghost of one who was terribly wronged. I've heard your warning. You can go. No, I must remain. Esther needs my protection. My flock needs me too. You know how this works. You know I won't allow that. I am still myself, Antea. With time, I'll grow stronger. I can help you. The longer you haunt Esther, the hungrier you'll be. You know this. This is different. I'm the Reverend Charles Davenport, your friend and mentor. You know me. You know I am a good man. I knew you. You were a good man. Now you are a ghost, and I cannot let that stand. But I swear it, the nightmare will end, and Red and I shall do the ending. Charles Davenport was a good man and a fine mentor. And you a fine student, though you took a hard line. I never could unpick that from your character. Has life tempered you since? Life has tempered my steel. Death and the manner of it has made you the very thing you once opposed. Goodbye, Charles. Peace on your soul. Remembrance on your... Antea, wait. Wait for what? We're banishers. Death to the dead. Let Esther choose for herself. Oh, Lord, please don't ask me to do that. Esther, my good wife, and the very best. I miss you so. Oh, dear Lord, Charles, why are you here? Why have you come back? You must leave, please. I must stay. I must protect you. The thing in the meeting house feeds on our torment. I should have known better. I know better now. Antea, give Charlie the ascent he deserves. Charles Davenport, you have no reason to stay. Go. Let Esther grieve in peace. Save her, my friends. And save yourselves. Save them all. I'll walk Esther home. I'll do it. The women can talk. Then all the way to the schoolhouse and make the bed. Charles is at rest now. Antea, she gave him the care he needed.
Сейчас вот вроде бы произошел какой-то грустный момент, там, эмоциональный, все дела, да? My Charles. Where do you think he is now? He's. I don't know. I miss the warmth of his hands. His calm presence in our house. If I close my eyes, I can picture him. He's in a place where sunlight chases the snow away. It is warm and there is fresh milk. The sheets are cleaned and pressed and folded. Nothing can ever be the matter. You're right. He's at peace. And you deserve to rest. Вот. И то ли актеры не дотянули, то ли постановка была не очень. Но прям, вот вроде бы типа эмоционально должно быть, но почему-то, ну, вообще ни единой струнки не затронул. Это типа такой, ну, ладно, это происходит и хорошо, наверное. Но неплохо же, ну. Поэтому пока затрудняюсь сказать, в чем проблема. Вроде бы актеры не такие уже плохие. Ну, значит, есть нюансы с, так сказать, операторской работой. I'll miss him dearly. Tomorrow, we'll continue investigating the curse. Good night, Esther. I am glad you are here. Both of you. We need you. Ага, то есть у вас был задний ход на кладбище. Ну, ну он священник, поэтому в принципе, наверное, удобно. Так, М нажму. Ага, я пойду в жопу, понял. Так, ну ладно, пойдемте туда. Я бы просто хотел бы хотя бы столкнуться с чем-то, ну, типа серьезным, скажем так, прежде чем заканчивать серию. А то получится как-то, ну, неполноценно, что ли. Может быть, в школе будут призраки детей там. Ну, чуме-то все равно кто-то. Мальчик, девочка, взрослый или старый. Good day, sir. You'll be one of Haskell's Banishers, I take it. Antea Duarte. You may meet Red McWraith about the place. Hugh Bachelor. The governor had me prepare the schoolhouse for your comfort. It has fallen out of use. Will that be all? Так, что-нибудь о проклятии знаешь? What can you tell me about the curse? New Eden is scrutinized by God. Better days lie ahead if his servants remain humble and true. Ну вот мы и пришли помочь. I've come to help. Be a good and humble servant and tell me about the curse. I'll not waste my time. We, madam, have prayed for salvation. And you are not it. А, да, вот ты как заговорил. Интересно, это 1600-е года. Я пытаюсь вспомнить, когда в Америке отменили рабство, и, по-моему, еще нет. Угу. Так. В молитвенном доме завелся призрак. Did you know the Reverend Davenport thought the meeting house haunted? I did know that. To his shame, the late minister ended services and closed the meeting house. No wonder we are where we are. And what do you think sits in the meeting house? Miss, if the devil sits in our meeting house, it means that we, the people of New Eden, have failed to repudiate his works. Obviously. Ну, поздравляю, вы провалили, да? Туда. А где все дети? Where are the children? Several died of fever. We could see disaster coming. We thought we'd have to bury them all. We sent the children to safety. We sent them away. That can't have been easy. It can't be easy now. No. No, it is not. Мне похеру на его кошмары. Farewell, Mr. Bachelor. And you may wish us luck. I shall not wish you luck. I shall wish you salvation. Да ты же мой хороший. Ладно, ладно, пускай так будет.
Закрыто. Путь в эту часть города закрыт по приказу губернатора. Я не слушаю приказы какого-то. У вас тут растут помидоры. Огромные такие, вкусные, видимо. Охренеть, только у вас тут еще все не так уж и плохо. Хотя, может, это помидоры-мутанты. Ага, школа в Нью-Идене. Сейчас вот всякое пособираем, чтобы не валялось. Изгнательские умения. Я так понимаю, это просто книги, которые большие и объемные. Поэтому, как в случае с Атомиком и в некоторых других играх, будем просто... Я пролистываю. Кому интересно, всегда может почитать на паузе. Как, собственно говоря, делаю и я тоже. Иначе это затянется. Это пока одна книга, а потом их больше, больше и больше становится, так что... Тут интересная школа, вон лучок тушится. Угу. We did the right thing. Charles was our friend. I love you, Red McCraith. But? But when it comes to ghosts, your heart makes you reckless. It's dangerous. Were you really about to banish Charles? Это был не Чарльз. Это как зомби. Это был не Чарльз. That wasn't Charles. That was the ghost of Charles. Charles Davenport. Our oldest friend, the man who brought us together. Our friend is dead. His ghost was a danger to his wife. Ghosts only bring misery, Red. Make no mistake, they steal life's essence from the living. Aye. They don't always do it out of malice. Give them that. Мы, изгнатели, отправляем мертвых на покой. Мертвым ни к чему тревожить живых. Ну да, вот пусть будет второе. The dead have no business with the living. Letting go is hard. Even for the dead. Ties bind fast. And we are paid to cut the knot. Главное, что нам платят. If it came to it. You'll not escape me so easy. You I would bring back from the dead. That's not funny. I'd fill you with fresh essence. I'd give you so much essence you'd return bloated with life. Steal essence from the living to feed my ghost. You wouldn't. А после я убью тебя вновь. Хотя я пойду на все. А после я убью тебя. Отлично, отлично. I would. Then I'd kill you again for dying before I do. Sometimes you scare me. I know. Do you think Charles was right? This thing in the meeting house could be what did he call it? A nightmare? I really hope not. Such entities are legendary ghosts, even for Banishers. We'll see tomorrow. Now, to sleep. This was a dreadful day. Poor Charles. Poor Esther. Aye, poor Esther. Ух ты. And Taya, she took her firebane.
She says I'm the reckless one. Так у тебя тоже есть огненный жезл, только у тебя он сельский, а у нее он... Теперь я играю за него. Гауни. На самом деле вообще максимально бесполезные атаки в случае, если вы деретесь с людьми. Ну, я думаю, для вас не секрет, что то, как дерется ведьмак в игре, особенно в третьей части, оно с реальностью типа особо не работает по той простой причине, что за это время его бы уже понатыкали бы всем, чем только можно. Но это работает на игру. На игру это работает. В принципе, не самый плохой вариант. Воу. В принципе, это не самый плохой вариант фехтовальных стилей в Ведьмаке, я помню, был в первой части. Я даже оттуда, помню, копировал для видеоек движения. Они все реальные, просто они все не нужны в открытом бою. Вот как. Фехтование может сработать, но даже не раз показывали, что это не всегда работает. Так. Why would you go up there alone? Угу. Open. Путь к молитвенному дому закрыт по приказу губернатора. А мне казалось, по приказу Чарльза. Ага. Давай, ублюдочный призрак. Блин, может переназначить? Хотя на shift не переназначить точно. Надо просто привыкнуть к этому. Ну, когда-нибудь меня это убьет. Я более чем уверен, тогда я поругаюсь на игру и к этому привыкну все-таки. Да, я понял. О, привет. А, не. Да ладно, ты не обижайся. Хотя, может, ты настолько гордый шотландец, что это ранит твои чувства. Ладно, всего один раз пока был лут третьих ящиков, но этого достаточно, чтобы уже альфа-скиталец. А ну-ка. Это все? Вот это удар. Тихо, тихо, тихо. Будь проще, воспринимай по смерти как что-то нормальное в твоем случае. Грибочки. Заберу это. Влажная головка. Вот так-то. Влажная головка нам нужна для ритуалов. Да. Ну, между прочим, вот в этом доме все нормально. Так это таверна.
Не послушаю. Blind mice, see how they run, see how they... Будет забавно, если она просто покурить вышла, а мы тут уже это... напридумывали себе. Blind, all blind. Red, can't you see? We never stood a chance. Antea, you hurt? Where are you? I'm here, my love. What happened? I'm here, my love. How mundane. Show yourself. God came to the man in a dream and said, "Behold, thou art dead." But the man had done nothing wrong and said, Lord, wilt thou also slay the righteous? What? "Will you slay the righteous?" Be not alarmed. I bring you aid. There is no aid. There is only dereliction. Where's Antea? What have you done with her? Hellsballs. Lady, if you hurt her... You cling to love, a fool to the last. There is no love. There is only defilement. No. Дерись сам. Это все? Давай. На тебе. Так. Ага. Что? Ни хрена. Я недавно катался в Atomic Heart. Вот это было испытание. Выпью. Но сперва... Ага, понял. Что нужно? Е? Так я жму. Ой-ой-ой. Нет, нет. The icy ocean made a diamond from his grief, then buried it in his heart. The weight of his failure dragged him down. Outside time, drowning in the gloom, he spoke her name. Take me instead, he screamed, soundless, to the cold and silent waters. Out beyond the black veil of death, something heard his cries and reached for him.
let her go. Take me instead. Let her go! Ah, you're awake. Who are you? She who rescued you. Tended you for days on end. Weeks, maybe. We? Oh, God. What have I done? Get your strength back before you beat yourself up. She's dead. Yes. That's why you're here. And why I was sent to look after you. Who are you? I feel like we've met, but I'm sure we have not. I feel like I know you forever, but do I? You're confused. It's normal. You've been near killed by a nightmare, you've lost your beloved, and now you've a witch by your sickbed. Which? Witch. I go by Seeker. Find the Banisher, said my mistress. Tend him, and answer any questions he asks you before you leave him be. So, how do you feel? Does it matter? Of course it matters. Means you're alive, and you haven't given up. Вот же пень. Просто в процессе боя они вырубили меня в рамках боевой сцены, схватили меня тоже в комбате, и я такой думаю, типа, а как мне вырваться из захвата? Возможно, в этой игре есть QTE, да хер его знает, вполне могут быть. Ну или там понажимай много раз на что-то, смотрю пробел, жму на пробел, написано удерживай пробел, такой удерживай пробел, потому что пропустить, такой, твою мать. Ой, блин, вот глупенькие. Ой. Ладно. Хорошо. This nightmare. How it spoke. How it tore right through. I've never seen the like of it. Few have. Fewer have lived to tell of it. What drew such a powerful spirit here? Who knows? Something awful, I don't doubt. The worst angers rise from the most terrible wrongs. A friend said that. He was trying to warn us. An immutable law. You have wise friends. Эх, с одной стороны немножко обидно, с другой стороны... С одной стороны обидно, что пропустил, с другой стороны... обидно, что так по-дебильному все это представили. Могли бы тупо интерфейс отключить, как бы, и сказать, типа, братан, смотри. Ладно. Her name is Ceridian, and my hands and words are hers. Beyond that, don't burden yourself. Лучше бы вы дали мне умереть, и кто она? Да. You should have let me die. What are you, a child? Are they teaching self-pity in Banisher school now? Конечно, так и делают. What am I to do now? How do I do it alone? You're not alone. Have faith. If Ceridian had told me more, I'd tell you it. But you must have faith. Легче сказать, нежели сделать, да, отличный ответ. Have faith. You say that you do not know me. Easy said. Harder done. What comes easy in life tends not to matter. It's the hard stuff that counts. You've a hole in you. A yawning, grimacing pit in your soul. That's love, that is. The hole won't fill because the love won't die. God, what have I done?
Here's the thing. Unlike most, you get a second chance. I suggest you seize it. А если... Просто любопытно. Вот просто любопытно. О, да! А ну-ка, если я загружу это дело. Вот просто любопытно. Да. Иди сюда, тварь. Сейчас. Вот это можно пропустить. Давай. Ты готова? На тебе. Вкусно. А я к тебе готов теперь. Я прям чувствую жопой твои потуги меня прибить. Да нет, камера. За что ты так со мной? Давай. Это все? А если я тебя бить буду? Ага. Я кто-то предал, и ты обиделась на всех. Кстати, это глупо. А вот ни хрена. Почему не могу? Могу, смотри, видишь? На тебе. Ай. Не, я подожду. Давай. У меня нет атаки с разбега какой-нибудь хороший. О, вот теперь мы посмотрим, как это все должно выглядеть. Или не посмотрим. Не, посмотрим. If you laid a finger on her... You what? Come to her aid? There is no aid. There is only... retribution. Give him back. How touching. You come to claim your man. You think you love him. You do not. There, in the dark of your marrow, there is no love. Only betrayal. I offer you a trade. He stays and you leave with your life. I'll bargain with no ghost. You have a brain, yet you think with your idiot heart. You're weak. Will you come to her aid now, when all is lost? If you do, I'll be waiting. The icy ocean Ага. made a diamond from Ну, his все, теперь понятненько. Все хорошо. Замечательно. Так. Все это мы пообсуждали. Кто вас прислал? Кошмаре, что мне теперь делать? Мы там поныли. Не сдавайся, все будет хорошо. Легче сказать, нежели сделать. Да, все отлично. Дырка в сердце. Here's the thing. Unlike most, you get a second chance. I suggest you seize it.
Знаете, смерть, конечно, Антей, это было что-то в стиле на перестрелку с ножом не ходят, вот, как бы. Так, что вам от меня нужно? Why'd you pull me from the water? What's your business with me? I have no business with you, but my mistress does. Ceridian says the wall between the living and the dead is under threat. You, it seems, have a part to play. This is mine. You've lost me. No, I found you. But so did your grief. And it demands to be felt. You may think you're done with your ghosts, Red McCraith. But they aren't done with you. I'll go now. Rest. Why ever my mistress saved you, she has good reasons. The best. Where are you going? Home. To Ceridian. She needs me. Where shall I find you if or when I need to? Maya marshes. Great big swamps other side of the woods. You can't miss them. We'll know when you're coming. Till we meet again then. That's right, Banisher. Now, turn around. What? I'm leaving. The hell? Ну, зато теперь очень понятно, почему игра вышла 14 февраля, да, в день всех влюбленных. Все, да, вполне закономерно, теперь ясно. И сюжет, по сути, про то же самое. Происхождение изгнателей. Так. Так. И вот так. Так, мелкая записка, да, походу? Да, забери ее, пожалуйста. Записка от искательницы. Изгнатель. Если вы читаете мою записку, это значит: первое, вам хватило мозгов выучить алфавит. 2. Вы не устояли перед искушением залезть в оставленные мной вещи. 3. Вы можете забрать все, что захотите, потому что моя госпожа хочет, чтобы вы выжили. До скорой встречи, а пока удачи, искательница. Вот, молодец, девочка. Тут неудобно то, что можно только то ли с остановки. Да, по-моему, только когда я останавливаюсь, может что-то подобрать. Я вижу, ты мигаешь, да, я забираю. Так, и вроде бы все. Так, хорошо. Что ты такое? Where am I? На побережье. А ну-ка давайте посмотрим воду. Звуки. Ну, какие-то звуки воды есть. Вот так-то я читаю эту игру. Так, ну что ж. А какая тут система сохранений? Вот такая. Отлично. Что ж, дамы и господа, на сегодня мы пока прервемся. Я постараюсь в скорейшем же времени выпустить и вторую часть, потому что первая, она такая, по сути, более киношная. Мы походили, посмотрели, изучили, нам чуть рассказали, но толком мы даже не успели пощупать ничего. Кроме того момента, что боевка здесь, конечно, деревянная, как я не знаю что, но игра про любовь, так что такие дела. В общем, всем спасибо за внимание. С вами была Хорошая семья, Хорячий батя Грегор. Если что-то нравится или не нравится, не забывайте оставить в комментариях. А мы с вами увидимся в следующих сериях прохождения игры Banishers. Удачи!